bado tunatembea na tuko hapa Seattle na bwana Eric, nimesema nimlete hapa. Thank you bana. Tour is amazing. Very inspiring. Na tuko hapa kunaitwa Boeing. Meseum of Flight. Exactly, Meseum of Flight. Yeah. Na kwa sababu tunasema ni vizuri kujinice. When I go to Kenya, he takes me around and I said I'll have to bring him here in the Boeing. In fact, sijawahi kuja hapa. And I appreciate. It's my first time pia mimi, so bado ninatembea. So some of these things utanifunza. Pia na mimi nikufunza. Sasa hizi ni dawa za nini sasa? Inaita the blue jacket of the year. These ones look like combat aircraft. Yes. Ni za vita. Ukiziangalia hivyo utaona. Hii ni helicopter. Unaona hata ziko na military colors. Jameni, look at that. Sasa hata mimi hata sisi wagi na ndege. Na stuli wangu tu na mwenye anaendesha hiyo ndege. Kabisa. Hiyo kikitu. Sasa kama hii unashindwa, how does it take off? Alafu unapelekwa kwa vita. Hiyo ni ya vita. Jeshi wanaruka wanakuacha huko. Unakuwa target ya maadui. Anyway, this is what is happening actually, and you can see actually kuna ndege nyingine kuna hapa inaitwa Nyamboke. Ni Nyamboke ama namna gani? Inaitwa Pembroke Capital. Yeah. Hii nao ni ndege ya miaka ngapi? These are very old aircraft. I don't think Torias ya ndege isishike though. Hii hapana, hii ni mzee. Hii kwanza ilikuwa mpaka na curtains ndani. But look at this man. This is huge. This is what I call... Hii ni ndege kweli? Yeah. Ama ni nyumba? This is what I call thinking big. But now this flight, hebu angalia, mimi sijaiona ndege kama hii. In fact hata zile tunaendaga nazo. Yeah. Ama ni kwa sababu hatujai kuwa chini. Zinakuanga size hii kweli? Maybe unajua wewe unaingilianga kwa tunnel hivi. Hapana. You never get to see the aircraft. No. This is a big one. Hii inaonekana kama mpaka iko na gorofa huko. Itabeba watu mamia. It is almost like a ship. Now imagine hii kitu ikiwa kwa hewa. That's never serious kuna na it's thinking big. Yaani unaambiwa atiendesha hii kitu. Wewe ndiye driver. Pilot. I mean, these guys need to be saluted, man. And I salute them bana. This is serious thinking. Kazi. Na sasa shida hatuwezi kubalishwa tuingie. Mimi naweza kubali. Sasa hii ni kama ilifanya kazi ikakuja retirement. Yeah. So it was really working. Yes. These are real aircraft that have been in the air. But this must be ile ndege zilikuwa zinaenda kwa safari ya siku 4. From Nairobi to US inachukua siku 4. Look at this. Angalia mguu wa ndege watu wangu. Ndio sijakubalishwa hii ni kama tingatinga. Look at this. Na miguu ya ndege inatumianga nini? Ni pressure ama yenyewe inakuwa ni Tunguze tuangalie. Gai, hiyo ni chuma mudo wa gai. Hiyo ni chuma, hiyo ni suma. Unajua ni vizuri kukuzaga vitu zingine. Unajua unaendaga na ndege. Na imeandikwa Goodyear. Yeah, it's a serious brand for tires. Wow. We also have it in the auto industry. Woo! Engine. Hii engine ukipewa hii ni kama nyumba yako. Lazima tuguze hii. Unajua zile za airport zinakuanga zimeandikwa pitia mbali sana na. Sasa hii hata sijai uza na nafikirianga ikipanda inakuwaga na moto sana. Woo! Karege taroro modo wa Ngai. I mean, this is amazing, guys. Look at this. You can imagine the thrust. Unajua tukiwa wadogo, we were being told that kuna watu walihangi kwa ndege. Kuna mtu tunaweza hangi kwa ndege. Wengine tunaambiwa mtu anaenda anajificha hapo chini ya engine. Ukupeleke mahali. Hapo unaweza kaa? Hapa huwezi survive even 1 minute. Na unajua kuna mtu alikuwa amesuhelera ndege. Wapi huko? Sijuzi, from Kenya to London. Noga wakuanyesha. Hapana. Hujaisikia hiyo story? No, by then nilisikia. I'm just kidding. Mtu amehang kwa ndege aliangukia pale karibu na Heathrow akiwa jiwe. But I think alikuwa amekufa already. Si alikuwa kama jiwe. And of course mahali aliingia. Alikuwa amehang wapi? Kwa mizigo. Oh my God. Aliingia kwa mizigo akakaa huko. Sasa ile baridi iko kule na iko minus. But you know it's very moving kwa sababu you know it shows the desperation sometimes that people have at home, which should concern us. Exactly. And ironically, did you see the other story of Brian Shearer? Yeah, I know. Yes. Hey, what's your thinking about that whole story? I mean, sasa hiyo bwana, sasa unajua niliona kama mtu anakuwa na haja wakati umekufa. That guy he could go hungry. Watu wako wanashughulika na but now when you die, that's when you are important. Very moving story. The Boeing 747 was the first airliner designed with 4 separate and independent hydraulic power systems. Compared to in earlier jets, the aircraft could remain under control if only one system remained. Wow, that's amazing. So it means it has 4 engines. Zote zikikufa bado? Tatu. Inasema tatu. The aircraft
could remain under control if one system remained. If only one, so means kama tatu zingekufa bado ingekuwa. Yes. Wow. Higher safety. That means it's very safe, eh? Yeah. Seat belts have been required during takeoff and landing. Okay. Hiyo ni kweli. Hijacking months. On January 5th, 1973, all carry-on baggage and passengers began to be scanned and searched for weapons and other dangerous objects. Ilianza kuangaliwa 1973. Started by the Federal Aviation Administration requires pilots to refrain from non-essential. Unajua kuna wakati nilikuwa nasikia pilot mkuu kwa ndege anatoka anaacha kiti kwa ndege anakuja akiwasalimia. Si ndio kama politician. Anakuja kusema mkoaje? Mnamuuliza na wote wako hapo wawili wameacha ndege ikiwa nini? Autopilot. Sasa watu wanauliza ni nini? Wengine wanapatwa na card arrest. Ati ndege mumeachia nani? So waliambiwa lazima walifrain, wakae kwa cockpit. Ufanye kazi yako. Afunge na akae hapo. Afanye kazi yake. Anyway, so I think this is a good aircraft. Na inaonekana ni kama hii ndege jameni. Look at the naked engine. At least hapo wametoa nguo ya engine tuone venye inatoshana Jeremy. Unajua hii ndege inabeba watu wangapi? That's what I was actually looking for. Between 374 and 490 passengers. Ni kama 4 times as many as its largest predecessors. 4 times. It is taller than a 6-story building and heavier than 9 fully loaded 18-wheel trucks. Na inaenda juu. Unajua 18-wheel truck ni ile ya mafuta. Miguu 18. 18 of them is the weight of this aircraft. I mean, yani hii uzito wake ni kama wamesema ni trailer gapi? 18. The 18 zilikuwa zimewekwa mizigo ndani. I mean, I think people really think big in this side of the world. Let's take that challenge. Jamani, this one. Sasa inabeba watu 500 wamejaa huko na umebeba na watu wawili wamekaa hapa mbele. It's amazing. Na hiyo kitu yote inaenda kwa hewa. Mani unadramesi. Wale watu walifikiria kupeleka hii kitu juu. Now, sasa hii ndio engine ikiwa covered. Naked. By the way, John Snai, because I know you are an engineer of aircraft. Hebu niambie hizi waya mnajuaga ni na unafaa umlete hapa atupatie a very educational tour. I know. Hii kafraita wanajuaga ni gani? I mean, hebu bring them closer because here now which wire goes to where? Na ziko wapi plugs? Wapi spark plugs? I mean, sasa hii ni hekima ya mna gani? Hebu what is this? Hii sio industry yetu sisi. Sisi tunataka kufunzwa. Jamani, mashamba tunajua maneno ya ndege, ukuje hapa Meseum of Flight, ukuje utufunze maneno ya ndege. At least naona kitu inakaa thermometer. Hiyo ndio ninaelewa. Hii ina shaft. Shaft iko Hii kitu si shaft ile inakuwa kama kwa mguu ya gari. Mimi sitaki kuguess. Jamani, kuna shaft, kuna hii pad ya miguu ya gari pale nyuma ya gari ama hii si pad ndugu yangu. Brake pad. Hii si pad. Mimi sitaki kuguess. But one thing you can observe from this, can you imagine? Umenya itiganite. For you to see how we are gifted differently. There is an engineer who can come here and explain to you what exactly everything is doing. Look here guys, come here. Sasa he is a CEO of Maridadi Motors. Mimi namwambia venye nafikiria. Yeye anasema because ako na degree zake hataki kujaibisha. Lakini for in the real sense, hii ile kitu inakuwa nyuma ya miguu ya gari. Hii inaitwa sijui ya kufungilia matope. I mean, seriously. Hii ile inakuwa kwa mguu. Ile unaweka taya. I mean, we salute every engineer. Na hii inaitwa Dreamliner. Ni ile ilikuwa inaitwa Dreamliner. Yes. And the Dreamliners are still serving very well. I know. Dreamliner. Now, you thought the other one was big. This is the bigger one. Which one? Ilikuwa Rehana Gitaro. So, yeah. So Dreamliner is bigger than this? I think both of them are actually Dreamliner. Let's see what's going on here. But this one looks bigger though. 787. No, these are 787. That's a 747. 787? 747. So this must be big. Yeah, this must be bigger. No wonder the engines are also bigger. I wish tulikuja kama hawajafunga bana. Wanakubalishanga watu wengine ndani? Yeah. Wow. Yes. You can enter even the presidential jet. Ni venye tumechelewa. Oh no. Next time I'm coming, ningewaingiza presidential jet tuone venye inakaa. I mean, kwani wanafunga saa ngapi? 4. Na saizi ni saa ngapi? And this is 4:30.
Allah. Kwani wamefunga tukiwa hapa ndani? Yeah. Lazima iko wamefunga. I mean, I think let me show you the presidential unaita jamani. Presidential jet. Presidential jet. Ndege ya kubeba. But imefunguliwa. Hii ni gani? Hiyo ni ya watoto sasa, hiyo ya kutuma barua. Hiyo hata hatutaki kuiona. Hiyo ni ya kutuma barua. But anyway, thank you guys. We are here in Washington State. We are very happy personally. Even if sikuingia ndani ya hiyo Dreamliner, I'll come again and take you inside the Dreamliner. Very important. Very important. Hii ni ya kutuma barua US mail ama namna gani? Hizo ni ndege tundogo. Ndege tundogo kama tunaita tu mapanga. Kama tuwe tunabebaga watu kupeleka mabasa. Sasa hii ndio ile inasemekana ni Airforce One. Hii ni ile iliretire 1972. Yeah. Ilikuwa inabeba president alikuwa anaitwa nani? Nixon ama namna gani? I think ni Nixon. Na wako na president wa China. This is the first president to visit China. Wow. In 1970 something. Amazing. Jamani, tukiwa hapa na president wa China na Nixon, hata kama ni brother, how are you? Mbona naona huyu president wa China anakaa kama Nelson Mandela mweupe? Wanakaa hivyo. Wazuu. Wazuu. So now this is the presidential jet. Yeah. Wow. Sasa kama hawajafunga ningekuonyesha venye huyu president alikuwa anaingia hapa. But of course hata kama siwezi kuonyesha, I can touch. Yeah. I can touch and say president alishika hii chuma siku moja. Miguu yake ilikanyanga hapa. Nekuona na kuhutia. So tuone engine ya president. Na kwani hii gari ya president iko mpaka laminated, iko na nini? Unasahau si gari ni ndege. Umezoea kuuza gari. Gari za maridadi sasa. Of course sasa ninauliza iko mpaka na ile bulletproof. Yeah, ni kama. Na engine yake ni kama haina kama zile tulikuwa tunaona huko. Yaani ni kama coated. Hii haiwezi Maana iko na 1 2 3 4. Every wing has 2. From the moment manufacture starts, a presidential aircraft is under 24-hour guard. Wow. Workers and maintenance crews work by the buddy system, meaning no lone worker ever approaches the aircraft. Haya. Kuweka bomu hapo. Akiwa peke yake. Fuel and supplies are corrected at random from Air Force and non-Air Force sources and are subject to a thorough inspection. Before every departure or arrival of Air Force One, the Secret Service and Air Force guards scour the runway and surrounding areas while parked on the ground. A wide security perimeter is set by local Air Police and Secret Service as an elite. Air Police unit guards the presidential jet. Higher. When the president flies over water, the route is dotted with ships. Higher. I didn't know that. And rescue aircraft ready to jump into action for a rescue. Wow. Yaani kwa kama president anapita kwa maji hivi, lazima kuwe na ship. Unasikia dotted, you know what it means? Yes. They have many ships. Zimepanga laini hivi. Situkuwe president. Ukuwe president, kuwe running mate. Mungu atusaidie. Ama ukifika juu utanisahau. Mungu atusaidie. Vito, tukisikia vito. Mungu atatusaidia. I mean, for now, let us serve where we are serving. Exactly. So now the last one I heard about it, the fastest jet. Yeah, the Concorde. Inaitwa the Concorde. Concorde, yeah. It was a partnership between Britain and France. Wow. It was moving at supersonic speed. Hiyo ni kumaanisha ilikuwa inaenda at a speed higher than the speed of sound. Wow. Yeah. Yaani ikiachiliwa. Yes. Ilikuwa inatoka, wanasemanga ilikuwa inatoka America inaenda Britain in hours, 3 hours. Na hii ndio nilikuwa nasikia Queen Elizabeth alikulia kwa cockpit. Yes, alifanya birthday, yes. Kwa hii ndege. Yes, this specific one. How the Americans got it from Britain, I don't know. I had someone requested for it when it retires. Wow. Kasema anaomba tu when it retires apewe nafasi iletwe kwa museum. And I think it was brought here around 19 something. Yes, yes. No, I think 2003. 2003. November 5th, 2003. That's when this jet retired. November 5. And do you know it looks so big, but do you know it only carries 100 people? 100 people. Na wanakaa wapi? Kwani mabawa yake inabeba watu, ilikuwa inabeba watu wa kutembea. Yeah, passengers.
Aya, for real? Yeah, but it was a very expensive flight to maintain because of the number of people and the fuel it was consuming. So it is one of the reasons why they retired it. So 3 hours from the US unaenda Uingereza. I mean, this is good. So unaona hapa huyu French president anaitwa Charles de Gaulle mentioned the name Concorde publicly for the first time. Allah. Wow. And you know they no longer manufacture the Concorde. Yeah? Yeah. It was a business mistake. It was technologically ilikuwa inashtua watu. But ukienda kufanya mahesabu hakuna pesa inatengenezwa. So unaona it retired November 5th 2003. Yeah. Yeah. Its final flight landing at Boeing Field to join the collection of them. It landed hapa November 5th. Otherwise, thank you guys, we love you so much. Kuna ndege zingine pale za silver, kuna zingine za vita, wale ni wanajeshi ziko pale, hizo sasa sijui shughuli zake. Lakini hii Eric, before you go, hii ilibeba watu wa World War II. Yes. And do you know one inspiring thing about this aircraft? Right. Unaona pale wameweka mama pale kama anafanya rivet. Of course, the ladies then were being called the riveters. Right. When America was in that particular war, because the men were too busy, okay, women had to get into jobs that they never used to do. And that is all unaona wamesymbolize pale yule mama akifanya riveting. So hizi rivet unaona za kutengeneza bodi ya ndege zilikuwa zinafanywa na ladies. Yes. And you can see how smart they are. And this job was specifically being given to the ladies because of how keen they are in their jobs. Na unaona ndege imeweka rivet mingi sana ni. You can imagine mtu akirivet kale kamoja mpaka mwisho. But I had kuna ndege zilikuwa zinapanda juu zinalipuka. Yes. There was a time I had there was kind of stories. The aviation industry has had its fair share of failures. Yes. Ndege ku explode, watu wanafanya nini na nini, but I think safety is on top of their list. Ati mkifika huko juu biguni mkiwa 34,000 miles, mnasikia mabati moja imetoka. Kwanza unasikia ni ya pilot imetoka. So and then after that mnasikia crew yao imetoka. And then with the time na huko hakuna hewa, hii yote inabomoka. And I heard when they started doing, I think there was a company that wali ground airplanes zao zote. Wakaanza kufanya utafiti kwa nini ndege zao zina explode zikiwa juu. So they realized the riveting space was too big. So they started now to put a rivet in between. Okay. And since then, just get ndege ingine imelipuka. Because you can see like this one, the distance between one rivet and the other is less than a centimeter. I know. So you can imagine mtu kufanya hiyo riveting from the beginning, from the cockpit all the way to the tail. I think we have to celebrate women sometimes. Na kwani niko naona kama hii inakaa helicopter. Hii si helicopter. Hii ni ndege ya kukimbia inapaa. I mean, we thank God, at least don't worry, hakuna kitu inaweza, saizi mabati haitoki. And they always say kama kuna mode of transport that is safe ni ndege. Anyway, si nimewasaidia watu wangu. Mimi naitwa Jeremy Damares, tuko na Eric kwa maridadi. Yes, thank you so much guys for keeping it here. We appreciate. Deha. Tuwa tudi odeha leo modo